Hello guys, this is Taejongdae, the highest the part of the Taejongdae. Taejongdae, it means what? Like Taejong is name of Dae, is like observatory. I'm not sure why they call it Taejongdae. It's the name of place here where you can see a like beautiful view of the beach here. I don't know what you call the name of the beach. It's awesome. 皆さん見てください。こっち側のテジョンデの一番高いところです。海が見えますよね。めっちゃ綺麗な海。石もあるし、岩もあるし。めっちゃ暑い。Hola, soy Denny, estoy en la cima de Taejongdae. Taejongdae es muy famoso lugar de Busan, Corea. Y yo estoy aquí, hay mucho calor, aquí no muchas, que hay muy buena, linda playa aquí, muy hermosa, muy paz, tranquilo. Este lugar es muy famoso entre coreanos, también extranjeros. Yo vi muchos extranjeros aquí, especialmente chinos y japoneses. See, it's a beautiful weather, hot, nice sky, a beautiful ocean, and yeah, I don't know what statue it is, what kind of statue it is, what it says. Yeah. So he says that since 1906, the Yeongdo Lighthouse, consistently emitting light for seaway, has been built for 10th time in Korea. December 1906, vessels from all over the world are visiting Busan port to see the lighthouse. Each lighthouse has its own characteristics according to the international standards, and a lighthouse performs the following functions. So 皆さんこれ見たらですよね、なんか1906年に開始、いやこの漢字読めない。なんか1906年にこれヨンドライトハウスっていう、そこからライト電気をライトをこっちから電気が出てこの船がプサンに来る船が見えることになるためになんかこのライトを設置したっていう、その内容ですよね。はい。